Kam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan jaalallee intarteement jaalallee intarteementii chaanalii keessan mana keessan teessanii barumsa keessan irraa hordoftanidha. Har'aas akkuma aadaa keenya barumsa ji'oogiraafii kutaa 12ffaa yuunit 3 qabannee dhiyaannee jirra. Namoonni haaraa taatan chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Erga sabiskiraayib gootanii immoo viidiyoon gadhiifne hatattamaan akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa sana on godhachuun yookaan ol godhachuun dagatinaadha. Gara barumsa keenyaatti deebinaa. Barumsi keenya yuunit 3 jalqabuudhaan duratti akkuma bifti namaa garagaraatti fedhiin namaa garagaraa hamma dandeenyetti fedhii hordoftoota keenyaa guutuudhaaf ulaagaalee garagaraa isin nu keessan hordofaa jirra. Garuu immoo wantoota tokko tokko sirreessuu hin dandeenyeetu jira. Fakkeenyaaf viidiyoowwan waraabnee yeroo dheeraa dura hojjennee xumurree lafaa qabnufaa kan isiniif gadhiifnu fedhii keessan yeroo wajjin ofuu hin dandeenyu kan duraan waraabame jechuudha. Waan haaraa waraabaa deemnu irratti immoo gaafii keessaniif deebii bifa kennuu danda'uun isiniif hojjenna. Gara barumsa keenyaatti deebinaa. Issues in sustainable development jedha. Kana jechuun immoo dhimma misooma walitti fufinsa qabuu fi akkasuma management of conflict over resource jedha. Sirreeffama waldhibdee laggeen yookaan obaa beeyladootaa fi namaafillee ta'uu danda'u riisoorsii irratti wal dhabdee jiru akkaataa itti maaneej godhamu yookaan ittiin to'atamu boqonnaa kana keessatti kan ilaallu ta'a. Introdaakshinii boqonnaa kanaa irratti akka kaa'amee jirutti bulchiinsi lafaa yookiin sirni lafaa fi qabeenya uumamaa biroo qormaata murteessaa biyyoota guddachaa jiran keessatti har'a mudataa jiran keessaa isa tokkodha. Boba'aa, gaazii, albuudaa fi muka dabalatee qabeenya uumamaa gatii guddaa qabu fayyadamuudhaan yeroo baay'ee waldhabdee jeequmsa addunyaa guutuutti uumuu malan guddisuudhaaf yookiin itti fufsiisuuf sababa ijoo ta'ee kaafameera jedha. Kana malees immoo qabeenya haaromfamuu danda'u kan akka lafaa fi bishaanii hir'achaa dhuferratti dorgommiin dabalaa dhufee jira jedha. Kunis manca'insa naannoo, guddina baay'ina uummataa fi jijjiirama qilleensaatiin daran hammaachaa jira. Bulchiinsi lafaa fi qabeenya uumamaa badaa ta'e walitti bu'insa haaraa uumuudhaaf gumaacha kan taasisuu fi kan jiru karaa nagaan hiikuun gufachiisaa jira jedha. Haala kanaan boqonnaan kun dhimmoota bulchiinsaa waldhabdee qabeenya irratti uumamu itti fayyadama itti fufinsa qabuun wal qabatee boqonnaa kana keessatti kan ilaallu ta'a jedha. Mee amma erga seensa yookaan introdaakshinii boqonnaa kanaa ilaalleen booda tartiiba tokkoffaa mata duree 3.1 irratti kan argamuuti ilaalla. 3.1 irratti the concept of sustainable development jedha. Kana jechuun yaadrimee misooma walitti fufinsa qabu jechuudha. Waa'ee kanaa immoo gadi fageenyaan nootiin kaa'amee jiru kan nuuf ibsu ta'a. The concept of sustainable development has emerged as one of the development paradigms that have given rise to particularly rich literature, policies and programs by a wide range of international and national governmental and NGOs jedha. Kana jechuun yaadrimeen misooma itti fufinsa qabu jedhu kuni ogbarruu yookaan litireecharii imaammataa fi sagantaalee addatti badhaadhaa ta'an bal'inaan kan uume keessaa tokko ta'ee mul'atee turee fi akkasuma mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaa fi dhaabbilee biyyoolessaa kanneen akka NGO faadhaan irratti hojjetamaa kan ture jechuudha. Misooma walitti fufinsa qabu kanarratti
The first United Nations Conference on Environmental and Development, or UNCD, held in Stockholm in 1972, known as the Brundtland Report jedha. Kana jechuun immoo konferansiin naannoo fi misoomaa yookaan environmental and development kan jennuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNCD'tti jalqaba bara 1972tti Stookholmitti gaggeeffamee akka turetti gabaasa maqaan isaa Brundtland jedhamuun kan beekamu gabaafamee ture jedha. Introduced the notion of eco-development and lead to the establishment of UNP with the mission to provide leadership and encourage partnership in caring for the environment by inspiring, informing, and enabling nations and peoples to improve their quality of life without compromising that of future generation jedha. Kana jechuun immoo hooggansa yookaan sirni yaada ikoo misoomaa jedhamu yookaan ikoo development jedhamu kun jalqaba kan jalqabame gabaasa Stookholmitti gaggeeffame kana yommuu ta'u, erga hooggansa kennuu fi jajjabeessuu jedhu kan UNEP akka hundeeffamu taasisee ture. Wanni kun wantoota akka inspiring yookaan kakaasuu, odeeffannoo kennuu fi naannoo kunuunsuu dandeessisuu keessatti tumsa uumuu, wantoota sabootaa fi uummattoonni qulqullina jireenya isaanii akka dhaloota egeree osoo hin araarsin fooyyessuudhaaf waldhabdeen gara dhalootaatti akka hin dabarre hojjetamaa ture. The second UNCD held in Nairobi, Kenya in 1987 introduced the idea of sustainable development jedha. Kana jechuun walga'iin lammaffaan UNCD bara 1987 Keeniyaa Naayiroobii keessatti gaggeeffame yaada itti fufinsa qabu, yaadrimee misooma itti fufinsa qabu jedhuun kan taa'amee ture jechuudha. Akkasumas the third conference held in Rio de Janeiro in 1992 known as the Earth Summit jedha. Kana jechuun konferansiin sadaffaan bara 1992tti Rio de Janeirotti gaggeeffame yaa'ii lafaa jedhamuudhaan kan beekamu yookaan immoo Earth Summit kan jedhamu jechuudha. Further Development Agenda 21 that highlighted the connection between poverty and underdevelopment on the one hand and the connection between environmental protection and natural resource management on the other jedha. Kana jechuun immoo ajendaan 21ffaan kan gam tokkoon walitti dhufeenya hiyyummaa fi misooma gadi aanaa gidduu jiru fi akkasuma walitti dhufeenya eegumsa naannoo fi bulchiinsa qabeenya uumamaa gidduu jiru ajendaan calaqqisu waan kana daran guddisee gama biraatiin immoo jedha. On the other hand, Agenda 21 states in its principle first that human beings jedha. Ajendaan 21ffaan pirinsipii yookaan qajeelfama tokkoffaa isaa keessatti dhalli namaa akka maal ta'etti dubbatame. The center of concern for sustainable development are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature jedha. Kana jechuun immoo dhalli namaa akka wirtuu yaaddoo misooma itti fufinsa qabuu fi jireenya fooyya'aa yookaan jireenya fayya qabeessa keessatti waan akka yaaddootti ilaalamee ture. Oomisha uumamaa waliin wal simsiimsee jiraachuuf ilmi namaa mirga qaba yaada jedhu.
The fourth conference, known as the World Summit on Sustainable Development, was held in Johannesburg, South Africa in 2002 jedha. Kana jechuun konferensiin afraffaan kan sadarkaa addunyaatti World Summit on diinagdee yookaan misooma walitti fufinsa qabu sadarkaa idil addunyaatti jedhamuun kan beekamu bara 2002tti Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburg keessatti gaggeeffamee ture. Kana jechuun immoo this summit placed much more emphasis on the social and economic aspect of sustainable development jedha. Yaa'iin kun kan Afrikaa Kibbaatti gaggeeffame kuni gama hawaasummaa fi diinagdee misooma itti fufinsa qabuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee yaa'iiwwan kaan caalaa kan qorateedha yookiin kan hojjeteedha. While many and convincing definition of sustainable development abound, other states that a development path is sustainable if total welfare does not decline along the path jedha. Kana jechuun immoo hiikonni misooma itti fufinsa qabu hedduu fi burjaaja'oo ta'an baay'ee yoo ta'an kaan ammoo jedha kanneen baay'ee ta'an kana keessaa gariin isaa daandii misooma itti fufinsa qabu yoo walgarsiisan waliigala karaa sanaan gadi hin buune yaada jedhufaa kan of keessaa qabu jechuudha. Critical to this definition is a realization that sufficient welfare functions through consumption, environmental quality, social equality, and other factors to the quality of life jedha. Kana jechuun immoo wantoota akka karaa itti fayyadama qulqullina naannoo fi walqixxummaa hawaasummaa fi wantoota biroo qulqullina jireenyaatiif akka hojjetamuuf barbaachisan hubachuun faan walgahii kana keessa ture. This definition is broad enough to capture the essence of a pattern of resource use that aims to meet human needs while preserving the natural resource jedha. Kana jechuun immoo wantoota biroo hiikni kun bal'aa waan ta'eef hundee akkaataa itti fayyadama qabeenya fedhii dhala namaa guutuu fi akkasuma wantoota jireenya namaatiif barbaachisan guutuu keessatti kaayyeeffate yeroo qabeenya uumamaa kunuunsuu kan of keessatti qabatu yookaan preserving godhuu kan qabatu jechuudha. This is necessary to that these needs can be met not only in the present jedha. Kana jechuun kunis kan barbaachisu fedhiiwwan kun yeroo ammaa qofa osoo hin taane itti fufinsaan dhaloota dhufuuf kan but also for generation to come intergenerational equity. So to speak, sustainable development as a concept puts the relationship between economic growth and the environmental at its core. Kan jedhu immoo walqixxummaa yookaan dhaloota dhufuuf akka guutumaniif walqixxummaa dhaloota akkasuma misoomni itti fufinsa qabu akka yaadrimee tokkootti hariiroo guddina diinagdee fi naannoo gidduutti jiru wirtuu isaa keessaa akka ka'u kan taasisu kana jedhamee irratti mari'atamee ture. The term was first used in 1987 by the World Commission on Environment and Development jedha. Kana jechuun immoo yaanni kuni yeroo jalqabaatiif jechi kun kan jalqabame bara 1987tti Komishinii Naannoo fi Misooma Addunyaatiin kan itti fayyadamamee ture jechuudha. It is also known as the Brundtland Commission, named after its chair Gro Harlem
Brundtland jedha. Kana jechuun immoo koomishiniin Brundtland kuni jedhamuudhaan koomishiniin beekamu kuni maqaa dura ta'aa isaa kan Giiroo Harliim jedhamu kan Brundtland nama jedhamuun moggaafamee hojii eegale jechuudha jalqaba. In this commission's report or common future sustainable development has been defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Kana jechuun gabaasa koomishinichaa kana keessatti egereen waloo keenyaa kan jedhu keessatti misoomni itti fufinsa qabu, misoomni fedhii yeroo ammaa guutuudhaan malee dandeettii dhaloonni egeree fedhii ofii guutuudhaaf qaban balaadhaaf saaxilu akka malu gabaasa kana keessatti dhiyaatee ture. It is clear that this definition is rooted in a system thinking as it stresses the three interdependent and mutual reinforcing pillars of sustainable development: economic development, social development and environmental sustainability jedha. Kana jechuun immoo hiikni kun utubaawwan misooma itti fufinsa qabu sadii walirratti hirkatanii fi wal cimsan kan lafa kaa'e yommuu ta'u, misooma dinagdee hawaasummaa cimsee waan ibsuuf yaada sirnaa yookaan system thinking irraa kan madde ta'uun isaa ifaadha. Misooma itti fufinsa qabu kan naannoo akkasuma misooma hawaasummaa itti fufinsa qabuu fi misooma dinagdee itti fufinsa qabu yaadota sadeen walitti hirkatan kana jechuudha. Sustainable development therefore aims to bring the three components together in a balanced way jedha. Kana jechuun sababii kanaaf misoomni itti fufinsa qabu qaamolee sadan haala madaalawaa ta'een akka gingilchaa sadii walitti hidhamanii yookaan maadhee ta'aniitti kan fayyadu akka ta'etti gabaafame hawaasa misooma itti fufinsa ta'e qabu akkasuma dinagdee itti fufinsa qabuu fi naannoo itti fufinsa qabu kan walirraa addan baane jechuudha. The nested rings approach insists that the economy is dependent on society and the environment jedha. Kana jechuun immoo mala nested ta'ee kan jedhu dinagdee hawaasaa fi naannoo irratti hirkataa ta'uun isaa cimsee waan dubbatamuu fi sochii namaa fi dinagdee naannoo hawaasa keessatti kan raawwatamu akka ta'e himamee ture. Human and economic activity take place within the environment and the society depend on and have an impact on the environment jedha. Kana jechuun immoo sochiin namaa fi dinagdee hawaasa keessatti kan raawwatamu naannoo irratti kan hundaa'ee fi dhiibbaa kan qabudha jechuudha. Misooma itti fufinsa qabuuf dhimmi ijoo ta'ee walitti makamuu wantoota adda addaatiin kan uumamu jechuudha. The three essential dimensions of sustainable development are jedha. Misooma itti fufinsa qabuuf wantoonni barbaachisoo ta'an sadeen kanneen armaan gadiiti. Tokkoffaa economic kan jedhu dinagdeedha, wanni baay'ee barbaachisaa ta'e. An economically sustainable system must be able to produce goods and services on a continuing basis or to maintain manageable levels of government and external debt jedha. Kana jechuun sirni dinagdee itti fufinsa qabu meeshaalee oomishuu humna gahaa qabaachuu danda'u qaba fi akkasuma tajaajila itti fufinsa qabu kennuuf sadarkaa mootummaadhaan bulfamuu danda'uu fi akkasuma immoo kan itti aanee jiru avoid extreme sectoral imbalance that damage agriculture and or industrial production jedha. Wantoota liqii alaa faala mijeessuu akkasumas madaallii damee garmalee oomisha qonnaa fi yookaan industirii miidhuurraa
waan fagaachuu danda'u qaba jechuudha. Lammaffaa irratti kan argamu immoo environmentaalii yookaan naannoo kan jedhudha. Kana jechuun an environmentally sustainable system must maintain a stable resource base and avoid over exploitation jedha. Kana jechuun immoo sirni naannoo itti fufinsa qabu tasgabbaa'aa ta'ee eeguu qaba. Bu'uura qabeenyaa fi sirna qabeenyaa hin haaromfamne garmalee fayyadamuurraa of qusachuu qaba jechuudha naannoo eeguu keessatti. Including maintenance of biodiversity, atmospheric stability and ecosystem service not always looked upon as economic resource jedha. Kana jechuun immoo kunuunsa heddummina lubbu qabeeyyii akkasuma tasgabbii qilleensaa fi sirna ikkoo dabalatee tajaajiloonni yeroo hunda akka qabeenya diinagdeetti hin ilaalamne of eeggannoo argachuu qabu yookaan eegumsi godhamuufii qaba jechuudha. Inni sadaffaa irratti argamu sooshaal kan jedhu. Kana jechuun hawaasummaa jechuudha. A social sustainable system must achieve fairness in distribution and opportunity among all persons with adequate provision of such social service as health jedha. Kana jechuun sirni hawaasummaa itti fufinsa qabu raabsaa fi namoota hunda biratti tajaajila hawaasummaa kan akka fayyaa, barnootaa fi walqixxummaa saalaa gahaa ta'e kennuu danda'uu qaba jechuudha. The social dimension focuses on reconciliation of environment and development and governance related to provision of social jedha. Kana jechuun immoo dimshaashumatti gama hawaasummaatiin araarri naannoo fi misooma akkasuma bulchiinsa dhiyeessii hawaasummaa wajjin wal qabatee jiru irratti xiyyeeffannoon tajaajilaa kennamee hojjetamuu kan qabudha. The Sustainable Development Goals or CDGs 6 the Sustainable Development Goals kan jedhu galmoota misooma itti fufinsa qabu yookaan SDG kan jedhamu galmoota 6 misooma itti fufinsa qabuuf barbaachisantu jira. Also known as the Global Goals. Akkasuma galmi kuni galmoota addunyaa jedhamuunis ni beekama. Were adopted by the United Nations in 2015 as an universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. 6 the 17th SDG are integrated jedha. Kana jechuun galmoonni addunyaa jedhamuun kan beekaman kuni bara 2015tti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hiyyummaa dhaabuuf yookaan dhabamsiisuuf pilaaneetiin akka eegamuuf akkasumas bara 2030tti akka waamichi tarkaanfii waliigalaa mirkanaa'u tarkaanfiin fudhatamee wanni kun hojiitti jijjiiramu ummanni hundi nagaa fi badhaadhina argatuudhaan akka jiraatu gamtaa misooma itti fufinsa qabu 6ffaa yookaan SDG kanarratti biyyoonni 17 walitti makamaniiru jedha. Tarkaanfiiwwan naannoo tokkotti fudhataman dhiibbaa akka qabu waan kanarratti hubatamee jira jedha. Recognize that action in one area will affect jedha. Dhiibbaan akka jiru mirkanaa'e kan jedhu. Outcomes in other and that development must balance social, economic and environmental sustainability jedha. Kana jechuun immoo bu'aan kanneen biroo keessatti misoomni hawaasummaa diinagdee fi itti fufinsa naannoo yookaan environmentaalii baay'ee bu'a qabeessa akka ta'e waan hubatamu jechuudha. Inni 6ffaan immoo countries have committed to
prioritize progress for those who are furthest behind jedha. Kana jechuun biyyoonni warra fagoo jiraniif guddina dursa kennamuufii qabuuf kennuudhaaf waadaa galanii turan jedha. Inni jaaffaan immoo the SDG are designed to end poverty, hunger, HIV/AIDS and discrimination against women and girls jedha. SDG'n hiyyummaa dhabamsiisuuf, beela dhabamsiisuuf, HIV/AIDS fi loogii dhaabuudhaaf kan qophaa'e dubartootaa fi shamarran irratti keessumattuu qoodinsa yookaan loogii godhamuu balleessuuf waadaa galee ture jechuudha. The creativity known how technology and financial resource from all society are necessary to achieve the SDG in every context jedha. Kana jechuun immoo kalaqa beekumsa teeknoolojii fi qabeenyi maallaqaa hawaasa hundarraa akka argamu haala hunda keessatti SDG'n galmaan ga'uudhaaf waan barbaachisaadha jedhamee waliigalteen dhumee ture. Ajandaawwan 17 reefuu jenne kan walitti makamanii turanii jenne suni ajandaawwan amma argaa jirtan kana waan kana gadi fageenyaan tokko isaatiin akka ilaaltan abdiin qaba. Anammaaf yeroon na jalaa deemee jira waan ta'eef kana bira darbeen mataa isiniif tuqa. Integration of the SDG in the Ethiopian National Development Framework jedha. Kana jechuun immoo bu'uuraalee misooma biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti galma ga'umsa guddina misooma walitti makamuutiif barbaachisu yookaan SDG kan waliin ilaallu ta'a. In light of implementing the 2030 Sustainable Development Agenda, the FDD appreciates the meaningful contribution of the SDG to Ethiopia's jedha. Kana jechuun immoo FDD'n yookaan mootummaan federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa ajandaa misooma itti fufiinsa qabu bara 2030tti hojiirra oolchuu ilaalchisee hawwii Itoophiyaan hiyyummaa dhabamsiisuu fi uummata ishee gara badhaadhinaatti fiduuf qabdu lafa kaa'ee ture. Kana jechuun immoo the SDG integration into the growth and transportation plan to GTP2 was therefore made possible by taking into account principal direction from GTP2 jedha. Kana jechuun immoo SDG'n karoora guddinaa fi geejjibaa kan lammaffaa keessatti yookaan kan GTP jedhamu keessatti walitti makamuun isaa kallattiiwwan ijoo irraa dhufan tilmaama keessa galchuudhaan kan murtaa'e ture jedha. GTP2 focuses on creating conducive conditions for microeconomic stability, ensuring fast and sustained economic development jedha. Kana jechuun GTP2'n tasgabbii dinagdee akkasuma immoo haala mijataa uumuu fi misooma dinagdee saffisaa fi itti fufinsa qabu mirkaneessuudhaaf misoomaalee bu'uuraa, misooma ijaarsaa, humna namaa fi dandeettii teeknoolojii bulchiinsa gaarii mirkaneessuudhaaf kan hojjetu human resource kan jedhu kana guutummaatti hiikaatiin jira. Kan hojjechaa jiruu fi akkasuma democratic system building, environmental development building of democratic system jedha. Ijaarsa sirna dimokiraasii mirkaneessuu, misooma naannoo fi ijaarsa dimokiraasii kan raggaasisu jechuudha. And in general, fulfilling the Renaissance journey of Ethiopia jedha. Akkasuma walumaa galatti raawwachuudhaan imala haaromsa guddina dinagdee Itoophiyaa kan qaxxaamursiisu existing institutional reforms and
mechanisms have been used in implementing the SDGs and GTP2 jedha. Kana jechuun hojiirra oolmaa SDG fi GTP lammaffaa keessatti bifa dhaabbilee mootummaa fi malaawwan jiran fayyadamanii turan jedha. SDGs have also a role to accelerate the economic development of Ethiopia in infrastructural development jedha. Kana jechuun misooma bu'uuraalee misoomaa keessatti guddinni diinagdee Itoophiyaa saffisuudhaaf SDG'n gahee olaanaa qaba jedha. Integrated with GTP, SDG were implemented across the nation in 2015 up to 16 fiscal year and progress have been registered jedha. Kana jechuun GDP'n walitti makamuun karoora 17 sanii bara baajataa 2015 yookiin 2016 guutuu biyyattiitti hojiirra kan oolu yommuu ta'u jedha. This was made possible through wanni kun immoo yeroo hojiirra ooletti guddinni kan galmaa'u gama guddina galmaa'ee kan danda'amu jedhamee wantoonni barraa'ee guddinni galmaa'u tokkoffaa ensuring universal or inclusive access to equitable and quality education SDG 4 jedha. Tokkoffaa irratti barnoota haqa qabeessaa fi qulqullina qabu akka hundaatti yookaan kan hunda hammate argachuun CDG 4 irratti kan jiruu fi inni lammaffaan ensuring availability and sustainable management of water and sanitation for all SDG in 6 jedha. Kana jechuun immoo bishaanii fi qulqullina naannoo eeguudhaaf naannoo hundaaf wantoota argamanii fi bulchiinsa gaarii itti fufiinsa qabu mirkaneessuun SDG 6 hanga 6tti kan jirudha. Kunis inni sadaffaan ammoo ensuring access to affordable and reliable energy for all SDG 7 jedha. Kana jechuun hundaaf anniisaa gatii madaalawaa fi amanamaa ta'e argachuu mirkaneessuu yookaan SDG hanga 7tti kan jiru yommuu ta'u, good health and well-being was one of the areas that progress has been registered jedha. Kana jechuun fayyaa fi nageenya gaarii dameewwan guddinni itti galmaa'e keessaa tokko ture jechuudha. Great progress has been made against several leading causes of death and disease jedha. Sababoota du'aa fi dhukkuba adda duree hedduu irratti guddinni guddaan galmaa'ee jira jechuu jijjiiramni ittisa dhibeetiin taasifame. Life expectancy has increased dramatically jedha. Kana jechuun umriin jireenya namaa haalaan dabalaa dhufee jira jechuu Itoophiyaa keessatti. Infant and maternal mortality rates have declined and the tide on HIV/AIDS and malaria disease have halved jedha. Kana jechuun immoo du'a daa'immanii fi haadholii gadi bu'aa dhufee jira. Akkasuma dambaliinsi itti fufee jira jechuudha. Duuti sababa HIV/AIDS fi dhibee busaatiin wal makatee jiru hir'achaa dhufee jira jechuu Itoophiyaa keessatti. Mata dureen kun kana fakkaata. Mata duree itti aanuun ammoo walitti deebinutti nagaan tura. Beeksisa oduu gammachiisa chaanaaliin jaalallee intarteementii barattoota Oromoodhaaf afaan isaaniitiin barachuudhaan barumsa isaaniitiin addunyaatti akka qixxaataniif carraaqqii godhaa turuun isaa ni yaadatama. Yeroo ammaa kana ammoo sagantaa dabalataa sagantaa barumsaatti aansuun sagantaan gaaffii fi deebii eegaluudhaaf deema. Qophiilee barbaachisootaan hunda xumurree isin eegaati jirra. Namni gaafii gaafatame deebise badhaasa kaardii birrii 100 kan argatu yommuu ta'u, gosoonni gaafii kanneen akka afoolaa, seenaa yookiin histirii, haala yeroo fi ji'oogiraafii akkasumas
aadaa fi falaasama kan qabu yommuu ta'u, onkololeessa 20 eegalee galgala keessaa sa'a 12 yeroo hunda gaafii gaafachuudhaan namoonni deebisuudhaaf yaaddan lakkoofsa bilbilaa keessanii fi waan deebii jettanii yaaddan karaa koomantiitiin nuuf barreessuudhaan itti gammadaa isiniin jenna. Carraa gaarii Jaalallee Entertainment waliin gara fuula duraatti.